भारतीय सिनेमा जागतिक पटलावर सांस्कृतिक सुप्त शक्तीच्या स्वरूपात उदयाला येत असल्याचं ख्यातनाम अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत वेव्ज परिषदेमध्ये भविष्य के स्टुडिओज या संवाद सत्रात ते आज बोलत होते. जगाला भारताची विविधता, संस्कृती आणि खरी ओळख समजून देण्यासाठी भारतीय सिनेमाच्या आंतरराष्ट्रीय वितरणाचा विस्तार गरजेचा आहे, यावर त्यांनी भर दिला. Now it's about how do we make the world know us more, be sensitive to us more, love our culture more, love our food more, love our songs more. How we did this is by increasing distribution. You in a way increased South's distribution to Hindi by helping Bahubali, and that opened doors. Now how do we set up something that increases distribution of Indian cinema to Europe and to the West and around the world, so they know more and more about us. भारतीय सिनेमांचा जागतिक स्तरावर प्रभाव वाढतोय, असं अभिनेत्री करीना कपूर म्हणाल्या. RRR ते कानमध्ये चित्रपटांची निवड होणं, सर्वत्र भारतीय कथासूत्र आपल्या कक्षा रंगवत आहेत. भारत ही कथा सादरीकरणातली महाशक्ती ठरत आहे. सरकारचंही याला भक्कम पाठबळ लाभत आहे, असं त्या म्हणाल्या. I think one of the largest platforms where the greatest of minds are coming onto the stage and talking about how we can better our stories, how we can take our stories global. I think Indian stories are, one industry that has the largest amount of stories. We have some great stories that have been told, which are still being told. And I think it's just getting larger and larger. And I think with the support of the government and the I&B ministry, and our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, I think India today stands as one of the biggest superpowers.